Anybody is willing? So when you are taking seminar, you will be thorough with the topic also. It's not going to be any loss for you. It's a good opportunity for you all guys. Okay, who is willing? B section to take seminar. Okay, then means I have to tell the names. Watson, are you there? Watson, can you hear me, pa? சும்மா லிங்க்ல இருந்துட்டு கிளம்பிடுறது. Asha, Asha, can you hear me, Asha? Yes, ma'am. Why you have not given your name for taking seminar? Not interested? No, ma'am, not like that. So just note down your topic. I'll just present the information so that it will be easy for you to know the seminar topic. Can you see the information, students? Just wait. Can you see the information, Hasha? Yes, ma'am. Okay. Tomorrow you will be having offline class, right? You will come for revision. So next online class Monday. Hasha, you have to take the impact of DFM on development time. Note down the topic, Hasha. It is in 13th page. Can you see the information? Kindly reply. Yes, ma'am. Revision time la யாருமே படிக்கிறது இல்ல. உங்க இந்த மாதிரி ஸ்டூடண்ட்ஸை படிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். செமினார் எடுக்க வச்சாதான். I'm not telling Hasha, I'm telling generally. Okay. Did you note it, ma? The impact of DFM on development time. This is your seminar topic. So today I'll cover till step 5 process. Then Hasha will take. Jayasuriya, kindly note down the members who I am assigning now, pa, along with the title, please. Yeah, ma'am, just a minute. Okay. Hasha, are you willing? Or I'm just insisting you more? I'm making you under pressure. No, ma'am. Hasha, take this topic, okay? Yes, Jayasuriya. Sorry to say this, ma'am, but already Asha did one seminar in previous semester, no, ma'am. Why can't we give the chance to others, ma'am? யார் இது பவனா? நான்தான் ஜெயசூர்யாவா? சரி. இல்ல ஹர்ஷா, அப்படியே ஹர்ஷா, you don't want chance ஆ? அப்படிலாம் இல்ல மேம். நான் எதுக்கு ஹர்ஷாவை சொல்றேன், நான் அப்புறமா அவங்கிட்டே சொல்றேன். சரியா? ஓகே மேம், யூ விஷ். ஓகே. இந்த ஒரு நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு, நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்க தான் போறேன். I have given chance, but no one is clicking on raise hand option to willing to take seminar. Then what I have to do, I have to assign few students. But Asha being representative should be an initiative. He have got lot of skill, so he have to make the opportunity and tell others also. இல்லையா? அவங்க ஒரு இனிஷியேட்டிவ்க்கு ஒரு டாபிக் கொடுக்கணும். Asha, take this topic, okay? Monday you have to take the impact of DFM on development time. So இதை பார்த்தா எது வரைக்கும் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா before this. You need not get pandemic of seeing this, okay? This is just a redesign the intake manifold part after doing a lot of steps. Okay, 5-step method, right? DFM method. The impact of DFM on development time. So if you have any doubt, you can also see the videos related with this. Okay, Asha, have you noted? Yes, Very ma'am. simple only, pa. Okay, next one, the prototype basic. Who is willing to take? Prototype basics வந்து till okay, இது வந்து split பண்ணிக்கலாம். It is lot of information இல்லையா? Prototype basics and types ஒருத்தவங்க எடுத்து explain பண்ணுங்க. What are prototype used for? இது ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கலாம். Principles of 3 டாபிக்கா அதை split பண்ணிக்கலாம். Principles of prototyping.
ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு டாபிக் செமினாருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த பர்டிகுலர் டாபிக்கை ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். யூ ஹேவ் டு சர்ச் நெட், அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கீ டர்ம், வாட் இஸ் prototype, see the images, videos related with it, then start learning the content. So one person can take prototype basics, types of prototypes, what are prototype used for, one particular person can take. Principles of prototype, another person can take. So till this you will be completing. A prototype may expedite other development steps, and prototype may restructure task dependencies. இது ரெண்டுமே ஒரு பர்சன் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மேபி இது சின்ன டாபிக்கா இருக்கலாம், பட் ஐ எம் கிவிங் மோர் சான்ஸ். மெசேஜ் பண்ணுங்க chat பாக்ஸ்ல இஃப் யூ ஆர் willing to take prototype. உங்க யூனிட் 5 ஓட PDF டாக்குமெண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு just go through and tell me, or just message in the chat box which topic you guys are willing. Just அந்த டாபிக் உங்க நேம் போட்டு அனுப்புங்க. I have already told, இது ஒரு particular person எடுக்கலாம். Prototype basics along with types of prototype, ஒரு person name. What are prototype used for? சின்ன டாபிக் தான், இது ஒரு person எடுங்க. Who have never taken seminar also can take, kindly message the name. What are prototype used for? இது ஒரு particular person. அடுத்தது பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டோடைப். அதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. அனலிட்டிக்கல் ப்ரோட்டோடைப்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஃபிசிக்கல் ப்ரோட்டோடைப். ஓகே, 2 டைப் இருக்கு. பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டோடைப்பிங், இது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ் எடுங்க. அடுத்தது 2 டாபிக் கம்பைன் பண்ணி, ப்ரோட்டோடைப் மே ரெடியூஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் காஸ்ட்லி ஐட்ரேஷன், ப்ரோட்டோடைப் மே எக்ஸ்ப்ளோரேட் அதர். இது 3 டாபிக்கை ஒரு பர்சன் எடுத்துக்கலாம். லாஸ்டா வந்து புரோட்டோடைப்பிங் டெக்னாலஜி செப்பரேட்டா ஒரு பர்சன் எடுக்கலாம். சேட்டில் புரோட்டோடைப்பிங் டெக்னாலஜிஸ்ல இருந்து இது வரைக்கும். பிளானிங் ஃபார் புரோட்டோடைப் another person can take. பிளானிங் ஃபார் புரோட்டோடைப் அதுல வந்து ஒரு ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, Step 3, Step 4. Step 4 வரைக்கும் ஒரு பர்சன் எடுங்க. பிளானிங் மைல்ஸ்டோன் ப்ரோட்டோடைப் செப்பரேட்டா ஒரு பர்சன் எடுக்கலாம். சின்ன டாபிக் யாராவது எடுக்கணும்னாவும் எடுக்கலாம். I have given also simple topics. Planning milestone prototype, alpha, beta, pre-production prototype. Then from economic analysis, we have already assigned the members. So adula irundhu Jayasura ellarume irukanga illaya. Elements of economic analysis which Insulin will take. Yes ma'am, after the topic everyone has. Ellarume have. Okay. Prototype mattu maybe Harsha has taken one topic, not taken. I have given him the topic. ஓகே, இப்போ வந்து ஸ்பிளிட் அப் சொல்லிட்டேன். இப்போ நீங்களே நேம் கொடுத்துட்டா ஓகே, இல்லைன்னா வந்து நான் அசைன் பண்ணணும், நீங்க தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுக்கு. ஓகே, we'll go for today's topic students. I'll complete it soon. So till yesterday we have covered, day before yesterday we have covered all the DSM methods, right? Starting from, able to see the slides? Yes ma'am. Yes. Right. Okay. Charumati, you have not given your name for seminar. ஐயோ தெரியாம வாய் கொடுத்துட்டேன்னு நினைப்பா. No ma'am, I have given ma'am. I'm going to take prototype and types of prototype ma'am. Good, good. Super. அப்படிதான் இருக்கும். Okay, unit 5 we have covered first topics relating with DSM method. It consists of estimation of manufacturing cost, reduction of component cost, assembly cost. Okay, so we have covered reducing the component cost,
and we have started with reducing assembly cost. So this is the workflow. Very flow till now. This week, students are waiting. Finally, learn the information. Then and there. Step 3, we have started last class how to reduce the cost of assembly. So assembly, when you hear the terminology, you have to understand a lot of parts are integrated together. Okay, will be fabricated. Many manufacturing process are involved to integrate the parts. So reduce the cost of assembly. What are the things you have to focus in reducing the assembly cost? So design for assembly, DFA is fairly well established subset of DFM that involves in minimizing the cost of assembly. Even though we learn about DFM, design for manufacturing methodology, 5-step process. For reducing the cost of assembly, we have to follow some DFM method. What is that? DFA, design for assembly. For assembly. For most of the products, if you see, a product is made up of assembled parts. Okay, assembly contributed a relatively small fractions of the total cost. So we have to focus some guidelines. Those guidelines are said to be DFA decisions. To have to take some DFA decisions. What is DFA? Design for assembly decisions. First topic is keeping score. By using a method, as we have already discussed in the previous session, Boothroyd and Dewhart are the first system method advocated mainly on ongoing estimation of cost of assembly. What is the meaning of that Boothroyd Dewhart? In depending on the system, what the benefit we get. So it's a method, it's provide a quantitative measure called the design efficiency based on analysis of an existing product. For already existing product, என்னென்ன parts use பண்ணிருக்காங்க assemble பண்றதுக்கு, how the product is made. So all those details are being provided for us when you depend on this process. Boothroyd Dewhart. ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு entirely new product நம்ம build பண்ண போறது இல்ல. Already existing product எப்படி இருந்துச்சு, அதை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு simplify பண்ணலாம், how more integration work can be done for the new product. Only if you get the idea of existing product is possible. So this Boothroyd Dewhart method provide a quantitative measure called the design efficiency based on analysis of an existing product. It obtain engineering drawings, how the product is made. So those details will be or explored 3D views, existing product details, prototypes, take assembly apart, image doing, okay, imagine doing so. Every details are done, assigning identification to each parts, how the parts are integrated, whether it has been assembled as separate part or combined with the components, raw materials, inside it what are the use, material type, என்னது எல்லா டீடைல்ஸுமே இருக்கும். So the point is, in addition to this absolute score, when you are understanding the methodology, the proposed concept of assembly efficiency, this is a measure and index value. How to find the index value? The ratio of the theoretical minimum assembly time to an estimate of actual assembly time for the product. ஒரு ப்ராடக்ட்டா நிறைய பார்ட்ஸோட அசெம்பிள் பண்றோம், எஸ்டிமேஷனா இவ்வளவு கவர் ஆகணும். What is the theoretical minimum assembly time taken in the manufacturing unit? So this concept is useful in developing a intuition for what drives the cost of assembly. So how to calculate that we have seen last class. DFA, design for assembly index, for finding those things. Theoretical minimum number of the parts into
எந்த ஒரு பார்ட்ஸ் நீங்க அசம்பிள் பண்ணோமே ஒரு 3 seconds தான் the maximum time have to be taken. Okay, that's a correct process divided by estimated total assembly time. So to determine the theoretical minimum number of parts, how you will find that? To replace in that index formula, how you will find the theoretical minimum number of parts? We have to arise 3 questions. Only parts satisfying one or more of these conditions. So when you are focusing on assembling parts, does the parts need to move relatively to the rest of the assembly? ஒரு பார்ட்டை மூவ் பண்ணி அடுத்த பார்ட்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா இல்ல it just move and integrate together? So what does the part need to move related to the rest of assembly? Any small motion that can be accomplished using complicants like elastic hints அதுக்குள்ள inbuilt பண்ணணுமா? Integrate பண்ணா கூட அதுக்குள்ள ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் கொண்டு வரணுமா? Springs does not count. But what is the procedure? How does the part need to move? அது வந்து அனலைஸ் பண்ணும். Must the part be made of different materials? இப்போ ஒரு பார்ட் வந்து அலுமினியம் வச்சு பண்ணிருப்பாங்க, இன்னொன்று வந்து ஏதாவது some other different raw materials. So must the part be made of different materials from the rest of the assembly for fundamental physical reasons? ஏன்னா அதுக்கு ஒரு ஓவர் கோட் கொடுத்தாதான் அந்த பார்ட்டுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்குள்ள ஃபீட் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு நிறைய அனாலிசிஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ மஸ்ட் த பார்ட்ஸ் டு பி மேட் வித் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ். டஸ் த பார்ட்ஸ் ஹேவ் டு பி செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த அசம்பிளி ஃபார் அசம்பிளி ஆக்சஸ், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆர் ரிப்பேர்? ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் ஆன்சர் ரைஸ் பண்ணால் தியரிட்டிக்கல் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் நீடட் டு அசம்பிள் வில் ஃபைண்ட் அவுட். What is the 3 seconds which is found in the numerator? It reflects the theoretical minimum time should be required to handle and insert the part that is perfectly suited for assembly. That is the perfect time. One can think that the average time suitable over the whole work shift, okay, requires to assemble a small part that is easy to grab. So எப்பவுமே ஒரு அசம்பிளி ப்ரொசீஜர் நடக்குது மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்லனா there should be no gap, okay, gaps like easy to grabs, require no particular orientations. What do you mean by orientations? No differences, okay, spontaneous locations to be placed, alignments proper ah irukanum, okay. It demands no special insertion effort such as operations as fast as passing a ball. Or just imagine ஒரு பர்டிகுலர் சர்க்குலர் ஹோல்ல ஒரு பால் பிளேஸ் பண்ணணும். அப்ப எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபெக்ஷனா இருக்கணும்னா அந்த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்குலர் ஹோல் should be perfectly built so that when a ball is placed in it, it should fit properly. So such a type of assembly procedure to be followed. So we have expressed that using this DFA index value. Integrate parts. Whenever you say a term called, as we are discussing under step 3 process, reduce the cost of assembly, whenever you keep an assembly word in your mind, then it say integrate parts. Assemble na integrate parts. So resulting multifunctional components. What do you mean by integrational part? It involves multifunctional component involved inside a product. It's often very complex as a result of an integration of several different geometric features. இப்போ ஒரு எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ஒரு ஆட்டோமொபைல்ல ஒரு இன்ஜின் பார்ட்டா இருக்கட்டும், ஓகே, யூ ஆர் தட் இஸ் ஆல்சோ செப்பரேட் ப்ராடக்ட், சப் ப்ராடக்ட் இன்வால்வ் ஃபார் ஆட்டோமொபைல் மிஷின். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சும்மா அசட்டா அப்படியே நம்ம பண்ண முடியாது, கிரியேட் பண்ண முடியாது. லாட் ஆஃப் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் இன்வால்வ். One will be like a cone shape, one will be a rectangle shape, okay. So integrated parts that would otherwise be separate parts, so integrate into these components or attach for example EGR term which we discussed last class under automobile machines, right? EGR return and the particular component illa product neenga build பண்ணும்போது vacuum source block. So this attachment use mold, push in and turn geometry, the object order features, eliminating the need for several threaded fastening. இப்போ அதில் வந்து
த்ரெட் ஒரு என்ன சொல்றது நெயிலிங் மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கணும், அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு த்ரெட் கொடுக்கணும். ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்ட் வென் யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் இன்டெகிரேட் பார்ட்ஸ். ஓகே, if you just give this particular component in it, engine, yes. To build this particular component, to build this exhaust, this is what we have shown, right? EGR means exhaust gas recirculation, which is found in the automobile products. So to build this particular component, there are a lot of parts involved, okay? Many features, geometrical layouts needed to be focused on. This is called as integrated parts. Okay, so what's the point is, these attachment use a molded push in and turn. So ஒரு mechanism follow பண்றாங்க, ஒரு geometrical procedure follow பண்றாங்க, eliminating the need for several threaded fastening. அந்த parts பார்த்தா ஒரு particular part இன்னொரு பார்ட்டுக்குள்ள include பண்றதுக்கு ஒரு threading work இருக்கும். Thread like features, right? You have to build. So this is how integrated parts look like. Part integration. Who will do this? Industrial designers. There will be a separate member who is involved for part integration. Provides several benefits. So when you focus on integrated parts, what is the benefit? Instead of including separate part, it becomes a complex product. So when you go for integrated parts, it is more convenient for us, more benefit. So what are the benefits on depending on integrated parts? It does not have to be assembled. It affects the assembly of the geometry. The geometry layout நம்ம வந்து create பண்ணிட்டு அப்படியே other parts வந்து integrate பண்றதுதான். So features of the part is assembled by the part fabrication process. There is a separate process involved in the manufacturing unit. Okay, just go through that part fabrications. There will be separate parts, how each and every part should be placed in other parts, integrate together. For examples in area. Okay. Okay, this is to build this integrated parts. Multiple parts are fixed inside it through the part fabrication technique. The point is, integrated parts are often less expensive to fabricate than to make many separate parts. Separate parts are நம்ம வந்து manpower மூலமாவோ இல்ல other there are a lot of processing steps இருக்கு இல்லையா, manufacturing steps, molding, casting அது மாதிரி. So instead of depending on those things, integrated parts are often less expensive to fabricate than for a separate part they replace. For example, for molded, stamped and cast parts, this cost savings occur because a single complex mold பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய procedure follow பண்ணணும், dyeingக்கு ஒரு separate procedure follow பண்ணணும். So is usually less expensive than two or more less complex mold or ties, and because there is usually less processing time. Step for single and integrated parts. So for integrated parts, when you are depending on part fabrication process, everything will be involved within a same. So less expensive. So on the part fabrication process, molding, stamping, casting part, okay, it becomes cost savings. Okay. I have shown you, right, the diagram. Okay. Fabrications, metal. If you want to fabricate metals, some procedures are followed. Okay, metal fabrication flow. The integrated parts allows the relationship among the critical geometric features to be controlled by the part fabrication process. So this part fabrication process helps, for example, molding rather than by an assembly process. So this usually means that these dimensions, what you fix, can be more precisely controlled. However, this part integration is not always a wise strategy
and maybe conflict with other sound approaches to minimizing cost. One such things can be considered. In a ultimate goal when this step 3 process, you have to reduce the assembly cost. To focus in reducing assembly cost, you can focus on creating integrated parts rather than assembling all the parts. This is the point. But all the cases it's not convenient, but it plays a vital role to reduce the assembly cost. That's the point. Next, this way. A few things you have to keep in mind when you're following step 3 process, reducing the assembly cost. Maximize the ease of assembly. இப்போ அசம்பிளி பார்ட்ஸை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக ஆக்குறீங்களோ அப்போ அசம்பிளி காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர் யூ கேன் ஃபாலோ? ஹவு டு மேக்ஸிமைஸ் த ஈஸி ஆஃப் அசம்பிளி? த ஐடியல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் பார்ட் ஆஃப் அசம்பிளி ஆர் அகெயின் யூ கேன் ஃபாலோ அசம்பிளின்னு வேர்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணாவே ப்ரூத்ராய்ட் அண்ட் டியூஹர்ட் ஓடஸ் மெத்தட்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாட் த சிஸ்டம் ப்ரொபோசஸ், வாட் ஆர் த ஹிண்ட் or limitations they have given to focus on maximizing the ease of assembly. First point, part is inserted from the top of the assembly. Let's wait. So if you just search this term in the net, you can understand what is the meaning of it. What is the procedure followed? They are telling, right, parts are inserted from the top of the assembly. எந்த ஒரு manufacturing unitலயும் பார்த்தா parts வந்து bottomல இருந்து அவங்க fill பண்ண மாட்டாங்க. Okay, through Z axis assembly சொல்லுவாங்க. They are following this procedure. So part is inserted from the top of the assembly. Like this. You see any part creations or part building or integration work only from the Z axis method, okay, from top to bottom. The part is inserted from the top of the assembly. So this meaning is this attribute of the parts or assembly is through the Z axis assembly. We say that type of fitting the parts inside from the top, we say as Z axis assembly. By using Z axis assembly for all parts, the assembly never has to be inverted. Gravity helps to stabilize the partial assembly, and the assembly workers can generally see the assembly locations. It is easy, இல்லையா? ஒரு replacement நம்மளால பார்க்க முடியும் when it is through Z axis assembly. இது ஒரு point. நம்மளோட focus வந்து எவ்வளவு ஈஸியா நம்ம assemble பண்ற parts வந்து methodology easy பண்றோமோ, it is easy for us to find any drawbacks at the final product. Final productல ஒரு procedure இல்ல guidelines நம்ம follow பண்ணல, இந்த மாதிரி Boothroyd, Dewhurst ஓட methodology follow பண்ணலனா, at last when we are sending this product to the customer, சில drawbacks வரும். சீக்கிரமா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, ஒரு வாரண்டி பீரியடுக்கு உள்ளேயே ஒரு ப்ராடக்ட் டக்குன்னு ப்ரோக் ஆக சான்ஸ் இருக்கு, லூஸ் ஆயிருது சில பார்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுவோம். when you are following this methodology, we will in maximizing the ease of assembly, then it will be a quality product. So part is self aligning. ஒரு மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணி பார்ட்ஸ் எல்லாம் செல்ஃப் அலைன் பண்ணிக்கணும். ஸோ பார்ட்ஸ் தட் ரெக்வயர் ஃபைன் பொசிஷனிங் இன் ஆர்டர் டு பி அசம்பிள்டு, லைக் ஸ்லோ preserved movements on the parts of assembly worker. Parts and assembly sites can be designed to be self-aligned. So, அந்த ஒரு methodology, technology use பண்ணணும், so that fine motor control is not required for the worker. For example, most common self-alignment features சொல்லுவாங்க. இதை நீங்க நெட்ல பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். These are all used in the manufacturing unit. Camper. இந்த மாதிரி சைஸ் பார்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது, லைக் இஃப் யூ see how it was done, the edge to the campering is done before. After campering, how we have done smoothing out of that layer. Okay, this is called a smoothing. So what is the meaning of camper? It's something cut away to make a symmetric sloping edge, neat look. Okay, this is called, this part is self-aligning.
using this technology, you can do that. A chamfer can be implemented as a tapped lid on the edge of a peg, like ஏதாவது மெட்டல் இல்ல பார்ட்ஸை நீங்க வந்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணும்போது conical widening at the opening of the hole. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஷேப் பண்ணும்போது இந்த மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணி அந்த பார்ட்டை நம்ம ஷார்ப்பன் எட்ஜில் பண்ணாம லைக் கேம்பரிங் ஒர்க் பண்ணும்போது எந்த ஒரு இன்டகிரேஷன் பார்ட்ஸை நம்ம இன்க்ளூட் பண்றதுக்கு ஒரு ஹோல் போடுறதுக்கு இட் வில் பி ஈஸி. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ், ஏன்னா நம்மளோட அல்டிமேட் எய்ம் வந்து ஈஸி ஆஃப் அசம்பிளியை ஃபோக்கஸ் பண்ணும் மேக்ஸிமம். ஸோ பார்ட் ஆஃப் செல்ஃப் அலைனிங் வந்து when you follow this campering technology, the most common self alignment feature சொல்லுவாங்க campering, then it is easy for us to put any hole in that parts. The opening of a hole, it is very convenient. Thereby it will be easy for us to assemble the parts. So parts does not need to be oriented. What do you mean by oriented? Focused on. Does not need to be focused on or in the favor of slogging. What do you mean by slogging? We have seen now campering, dropping, inclined from the horizontal or vertical line. Sharp edges namakku kadaikum. So parts does not need to be oriented, meaning is parts requiring correct orientations, whether you have to put a hole vertically or horizontally, whatever may be the orientations. Okay, you see in the printouts, landscape, portrait, orientation. Similarly, ஒரு பார்ட்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஒரு அலைன்மெண்ட் முடிச்சுட்டு அதர் பார்ட்ஸை இன்டர்பிரேட் பண்ணணும்னா பார்ட்ஸ் ரெக்வயரிங் கரெக்ட் ஓரியன்டேஷன்ஸ் வேணும். சச் அஸ் ஸ்க்ரூவிங் ஒர்க், ஒரு பார்ட்ல ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணணும், த்ரெட்டிங் ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ ரெக்வயர் மோர் அலைன்மெண்ட் அசம்பிளி டைம் தென் பார்ட்ஸ் ரெக்வயர் நோ ஓரியன்டேஷன்ஸ். ஸோ சச் அஸ் ஸ்பியர், இப்போ ஸ்பியருக்குலாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் கொடுக்கும்போது யூ நீ நாட் டிபெண்ட் ஆன் ஓரியன்டேஷன்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ வாட் இஸ் த பார்ட் டு பி பில்ட் ஃபர்தர், வெதர் இட்ஸ் அ ஷேப் ஸ்பியர் இல்லைன்னா ரெக்டாங்கிள், regarding to that you have to select the orientations. So most of the parts does not need to be oriented. What are the parts like spheres? In the worst case, a part must be oriented correctly in the 3 dimensions. For example, the following parts are listed in order of, இதெல்லாம் சில rules நம்ம ஃபாலோ பண்ணா மேக்ஸிமம் அசம்பிளி பார்ட்டை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம், ஈஸி ஆஃப் அசம்பிளியை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். So following parts are listed in order of increasing requirement of orientations. எதுக்கெல்லாம் வந்து orientations increase பண்ணணும், spheres, cylinders, okay, capping cylinders, capped and keyed cylinders. சும்மா இதை நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணா உங்களுக்கு தெரியும். So like this parts if you want to use for creating the products, okay, in this case you need some orientations to be followed, okay, whether it's a horizontal or vertical cut needed, okay, screwing work. The point is parts does not need to be oriented. Parts require correct orientation such as screw requires more assembly time than parts requiring no orientations. So for example, the following parts like spheres, cylinders, in that case, in order to increase the requirements for orientations, for this parts it is required. Parts require only one hand for assembly. One hand means, இப்போ நீங்க வந்து மேக்ஸிமம் ஈஸி ஆஃப் அசம்பிளியை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இப்போ ஒரு பார்ட்டை இன்டகிரேட் பண்ணணும் இல்லை அசம்பிள் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு 2-3 லேபர்ஸ் தேவைப்படுறாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அசம்பிளி காஸ்ட் அதிகமாயிரும். டு ரெடியூஸ் தட் mostly we have to focus parts require only one hand for assembly. Maybe they can use an automated machines to assemble the parts. So most of the automobile manufacturing unit la paatha robots are fit. One hand na ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் வச்சு அந்த பார்ட்ஸை பில்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க, அசம்பிள் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. You would have seen the manufacturing unit of
assembly manufacturing unit of an automobile industry. So part required only one hand for assembly. When we are focusing on those things, we are maximizing the ease of assembly. So this characteristic relates primarily to size of the parts and effort required to manipulate the part. So all other things being equal, parts required one hand to assemble require less time. Then parts require two hands. அப்ப இப்போ ஆட்டோமேஷன்ஸா நம்ம டிபெண்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு குவிக்காவும் ப்ராசஸ் முடியும், டைமுக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் அசம்பிளி ஒர்க். ஸோ விச் இன் டர்ன்ஸ் ரெக்வயர் லெஸ் எஃபோர்ட் தேன் பார்ட்ஸ் ரெக்வயரிங் அ கிரெயின் ஆர் லிஃப்ட் டு அசம்பிள். சில கண்டிஷன்ஸ்ல மேன் பவரே போதுன்னா யூ ஹாவ் டு டிசைட் அக்கார்டிங்லி. யூ ஹாவ் டு டூ சம் அனாலிசிஸ் ஃபார் வாட் டைப் ஆஃப் அசம்பிளி ஒர்க் we have to focus on manpower, or what type of assembly work we have to focus on lift or cranes to do the work. So which in turn require less effort than parts required to depend for crane and lift. You have to decide those things. I'll just show you one example. Yes. Part require only one hand for assembly. Here it's right. This network issue, students. If you see the analysis. So this is called as part required only one hand for assembly in automobile industries. Okay. So accordingly, you can decide in reducing the assembly cost and maximizing the ease of assembly. So parts required only one hand for assembly. So this is a very important characteristic which relates primarily to the size of the parts. Whether you are going to assemble the part of size whether small or big, and the effort required to manipulate the part. Whether 2 or 3 manpower is needed, or 1 manpower, or you need an automated robot to assemble the parts. Those things have to be decided. So all other things be equal. Parts requiring one hand to assemble require less time than parts requiring 2 hands. So you have to decide and find out, and it's better to depend on one hand for assembly. Parts require no tools. So why we have to focus on parts require no tools? Because adukku tooling equipment ku nama pay panna vendida irukum. Any problem with the tool, automatically time will be again a big drawback in finishing the assembly parts. So இந்த மாதிரி நிறைய issues நம்ம rectify பண்ணலாம். So parts requires no tools. So assembly operations requiring tools. Normally ஒரு assembly parts நாவே ஏதாவது ஒரு tool equipment டிபெண்ட் பண்ணும், such as attaching snap rings, strings or cotton pins. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த பார்ட்ஸை பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும். I'll just show you one model of it. So to do this, instead of depending on some tools, அதுக்கு பார்த்தா எக்யூப்மெண்ட்டை நீங்க வாங்கணும், அசம்பிளி காஸ்ட்ல அதுல இன்க்ளூட் ஆகும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஈவன் த்ரூ மேன் பவர் ஆர் சம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூ கேன் மேக் திஸ் ஒர்க்னா தட் இஸ் பாசிபிள் if it is a small scale industries or in that cases. So you have to decide those things to make the assembly easier.
maximize the ease of assembly. Like span rings, springs, and the chinna parts நீங்க create பண்றதுக்கு instead of depending on tool equipments, you can use some manpowers. One hand assembly is over. Generally requires more time than those that do not. Okay. So parts requires no tools. Meaning இதுதான். In cotton pins. Like this. So if you see some manpowers using also, you can make this equipment. I mean parts. Generally require more time, but more time will take than those that do not. Parts is assembled in a single linear motion. What is that single and linear motions? Pushing in a pin requires less time. For example, அந்த உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஹேண்ட்ஹெல்ட் நெய்லர் வந்து அந்த டைம்லலாம் ட்ரெடிஷ்னல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நம்மளே ஒரு ஹியூமன் பீங்ஸே த்ரெட் ஒர்க் பண்ணணும், இல்லை பஞ்ச் பண்ணுறதுக்கோ நெயில் பண்ணுறதுக்கு அவங்க அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா, ஒரு நெயிலிங்க்கு, ஒரு வால்ல நெயில் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ புஷிங் இன் அ பின், ஓகே, just understand, part is assembled in a single and linear motion. Focus on those type of parts, those type of working. So pushing in a pin requires less time than driving a screw. Instead of a man just driving the screw, lot of time, taking more time. For this reason, numerous fastening equipments are being available. You can depend on those things. Or commercially available that requires only a single linear motion for insertion. So you have to decide and find out which is the easier way. So this way makes the maximize the ease of assembly. Part is secured immediately upon insertion. Very, very important points. When you are focusing on maximizing the ease of assembly, part is secured. We are going to handle the parts made up of product to the customer. So எந்த அளவுக்கு ரொம்ப safety measures தான் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். So parts is secured immediately upon insertions. ஒரு insert பண்றோம், ஒரு part குள்ள ஒரு integrate பண்றோம் ஒரு parts, whether it is fitted properly or it has been loosened out. So some parts require a subsequent securing operations such as tightening. ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா, ஒரு ப்ராடக்டை மேக் பண்ணும்போது, இந்த அசம்பிளி ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது, ஒரு ப்ராடக்ட் அசம்பிள் பண்ணும்போது, பார்ட்ஸ் அசம்பிள் பண்ணும்போது, வெதர் இட் இஸ் ப்ராப்பர்லி டைட்டன்ட், கர்னிங் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்களா, அடிஷன் ஆஃப் அதர் பார்ட்ஸ் கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்களா, until the part is secured. ஸோ அதுக்கு ஒரு சில டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க. ப்ராப்பரா அசம்பிள் ஆயிருக்கா, நிறைய விஷயம் இருக்கு. Okay, can you get this? So ஒரு பார்ட்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது, ஃபேப்ரிகேட் பண்ணும்போது, டைட்டனிங் ஆர் டர்னிங் அதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, whether it is properly inserted, one part is inserted properly to the other parts. Some analysis testing will be done. Why we have to do that? Parts is secured immediately upon insertion. ஒரு பார்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணிட்ட அப்புறம் whether it is tightened, it is kerning and added another parts properly or any parts is left out, until the part is secured, the assembly may be unstable. When we say it's a properly assembled parts, only if all the parts are tightened properly, integrated properly, tested with the security, without any loosening of parts. Requiring extra care, figures, pictures, and slower assembly. Okay, these are the things you have to keep in mind. So the very important thing we have discussed, students, under step 3 process. Kindly understand the flow. Our ultimate aim is to reduce the cost of assembly. We have understood design for assembly. Then first topic, sequence code, DFA index, then
Integrated parts. Part integration is a good way to be followed. Integrated parts are more convenient when compared to assembly parts. But in all cases, we can't focus only for integrated parts, but it plays one of the role for reducing the assembly cost. If you want to make, if the real whole product is fully dependent on only assembly products. For example, PC நீங்க வாங்குறீங்க, personal computer you can get an assembly parts. Company products இருக்கு, assembly products வேற கம்பெனியோட branded components நீங்க build பண்ணி ஒரு system create பண்ணலாம். So what is the maximum ease of assembly? அப்ப சில points நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Parts is inserted from the top of the assembly ல இருந்து தான் நம்ம எப்பவுமே Z axis assembly-ய நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப எந்த ஒரு mismatch disquality இருக்காது. Part is self alignment. Alignment using chamfer features நம்ம அதை fulfill பண்ணலாம். Why, when you are following this champering, it is easy for us to put any hole in parts. Parts does not need to be oriented. Regardless with the shapes, the orientations can be followed. In all cases, orientations need not be followed. Parts require only one hand for assembly. This is very convenient when compared to depending on two hands. Parts require no tools. In few parts to be built, you need not depend on equipment for tooling. You yourself can create those parts. So this is all one of the maximum easy of assembly procedures. Part is assembled in a single and linear motions. There are a lot of numerous fastening technology developed, methodology followed. Instead of driving a screw, you can just use that fastening like a handheld nailer to make the part assemble in a single and linear motion quickly. Parts are secured immediately upon insertion. As the term assembly parts, one part is to be assembled to another parts. You have to check with its tightening, turning, okay. You can just click here and see what is turning, okay. It's a hardening, okay, it is properly set inside the part. Hardened or it's loosened up, that's the meaning. Like that, requiring extra care for the parts are very much needed. So this we focus on maximizing the ease of assembly. இதெல்லாம் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணாம நம்ம ஒரு பார்ட்ஸ் அசெம்பிள் பண்ணலன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்காம we are not following the Boothroyd Dewhead methodology properly with this guidelines, then automatically it will face more problem at the end product. Consider customer assembly. Customers may tolerate completely some of the product assembly themselves. நிறைய customers நீங்க பார்த்தா அவங்களே sorry, network issue appa, network issue, right? Yes, ma'am. Yes. I think you were started listening. Consider customer assembly. Please reply. Did you listen till parts is secured immediately upon insertion, students? Say yes or no? Yes, ma'am. Yes. So next is very simple. Consider customer assembly na நடத்துனா சில customers வந்து அவங்களே purchase பண்ணுவாங்க parts, அவங்களே assemble பண்ண try பண்ணுவாங்க, handle their package themselves to make the product easier instead of depending on companies. ஆனா it becomes sometimes drawback. என்னன்னா, however, designing a product such that it can be easily and properly assembled by the most inexpert customers.
may of whom will ignore directions. Meaning is, சில customers வந்து ஒரு கம்பெனி பீப்புள் மாதிரி ப்ரோத்ராய்டு டியூஹட் மெத்தடாலஜி ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, அந்த கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, டிஎஃப்ஏ அசம்பிள் ஓட கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாம they will do. But sometimes it becomes an inefficient product. Assembled parts வந்து failure ஆகுது. That's the point they're telling. If you are going to consider customer assembly, this may occur. May of whom will ignore the direction. Meaning is, they will ignore some DFA designed for analysis assembly guidelines. They will miss out. So it's a substantial challenge for themselves. So this is the very important point. Last step is step 4, reduce the cost of supporting productions. What do you mean by supporting productions? இப்போ வந்து to reduce the actual cost of production support even if overhead cost estimate does not change. So our ultimate aim is to reduce the cost of supporting productions. It's important to remember that manufacturing cost estimate is often insensitive to many of the factors. சில இடத்துல அது ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகாது, மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும். That actually drives the overhead charges. சில டைம் overhead charges will be acting as a support charge. So it will not. So in that case, you need not reduce those overhead charges அப்படின்னு சொல்றாங்க. But the goal of the design team என்னன்னா, in respect should be the reduce the actual cost of production support even if overhead cost estimate does not change. Overhead charge போட்டும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு. In that case, you can avoid some supporting productions. You can avoid some factors. So overhead cost estimate does not change. Do not change. Meaning is the reduce the actual cost of production support even if overhead cost estimate do not change. So for example, you know what are all the cost drivers? Cost drivers என்னன்னு தெரியும். திடீர்னு கஸ்டமர்ஸ் நிறைய டிமாண்ட் பண்றாங்க நம்ம ப்ராடக்ட், இல்லைன்னா சில டைம் வந்து ஓவர்ஹெட் சார்ஜஸ் போட வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ டிரைவர்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ், வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு அனலைஸ். ஸ்டெப் 4 ப்ராசஸ்ல டு ரெடியூஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் சப்போர்ட்டிங் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் யூ ஹாவ் டு அனலைஸ் வாட் ஆர் த காஸ்ட் டிரைவர்ஸ், நம்பர் ஆஃப் நியூ பார்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் டு த மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து காஸ்ட் டிரைவர்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து அது கொஞ்சம் ரீஃபைன் பண்ணலாம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அவர் அல்டிமேட் எய்ம் இஸ் டு ரெடியூஸ் த மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட். டு ரெடியூஸ் த மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ரெடியூஸ் த காம்பனன்ட் காஸ்ட், ரெடியூஸ் த அசம்பிளி காஸ்ட். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து ரெடியூசிங் த அசம்பிளி காஸ்ட் பார்த்தாச்சு. ஃபோர்த் ஸ்டெப், you can also reduce some cost of supporting productions. What are the supporting productions? Overhead. Overhead cost la da 2 types irukku, support cost and indirect allowance cost. So ipa supporting cost edala reduce pannalam. appa endha mari analysis nama pananum, enna cost drivers you have to keep in mind, adu eppadi reduce pannalam, review panni refine pannalam. So they have analyzed like this: drivers of complexity. When you are analyzing those points, automatically you can focus in reducing the cost of supporting production. First one, number of new parts introduced to the manufacturing system. ஏதாவது புது பார்ட்ஸ் நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா அது ஒரு 6 லெவல வந்து 1 லெவலா குறைச்சிடுறாங்க. நம்பர் ஆஃப் நியூ வெண்டர்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் டு த மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம். இப்போ நியூ வெண்டர்ஸை நம்ம டிபெண்ட் பண்ண வேண்டாம். If you are depending on new vendors, you have to pay for them, whether it is necessary or not. சரி, ஒரு 3 வெண்டர்ஸ் நம்ம வந்து நியூ வெண்டர்ஸா சூஸ் பண்ணனா அது வந்து ரெண்டா மட்டும் கன்சிடர் பண்றது. This is how you can analyze some information, analyze some cost drivers and reduce the thing from that. Number of custom parts introduced to the manufacturing system. Custom parts na சில equipments நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா கஸ்டமர் திடீர்னு ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை கொடுத்துருக்காங்க, அப்போ ஒரு எக்யூப்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும், அது நெசசரியா இல்லையா? நம்பர் ஆஃப் கஸ்டம் பார்ட்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் டு த மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் 2 இருக்குன்னா ஓகே, இட் இஸ் நீடட், அது ஒரு சப்போர்ட் காஸ்ட்டை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 மாத்திருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் நியூ மேஜர் டூல்ஸ், molds or dies introduced to the manufacturing cost. That is necessary na, you can maintain. So try to understand, you are not going to reduce at a stretch every information. We have to just reduce few things so that it will reduce the
காஸ்ட் ஆஃப் சப்போர்ட்டிங் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். ஸோ இதுல வந்து ஒரு பாயிண்ட் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இதுலயும் ஒரு பாயிண்ட், இதுல வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, which will surely use for giving a good quality product. அதுக்காக ஒரு கஸ்டம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மேஜர் டூல்ஸ் நீடட் ஃபார் திஸ் டைப் ஆஃப் மோல்டிங் டையிங்னா அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணாங்க, அதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணவே முடியாது. தட் இஸ் அ மெயின் திங் நீடட் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் சம் பார்ட்ஸ் ஆர் doing some work with the parts. Number of new production process introduced to the manufacturing system, nothing. Okay. So overall, if you see, even if you are reducing one point, it will surely the scorecard la nama vandu manufacturing complexity find out panni ஒரு point நம்ம reduce பண்ணிருக்கோம். It will reduce the cost of supporting productions in this cases. Minimizing the systemic complexity. Minimize the systematic complexity. Very simple. இப்போ நம்ம எப்பவுமே வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம்ல நம்ம போய் பார்த்தா we are utilizing a single process to transform a single raw materials into இப்படிதான் நடக்கும். ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல நீங்க போயிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு லுக் பண்ணா ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும். சிங்கிள் ப்ராசஸ் will be transferred to a single raw materials. அந்த ரா மெட்டீரியல் ஒரு லிக்விட் மாதிரி ஊற்றுவாங்க, அது ஒரு ரா மெட்டீரியல்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும். அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸை வந்து ஒரு சிங்கிள் பார்ட்ஸாக ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. பெர்ஹாப்ஸ் அ சிஸ்டம் எக்ஸ்ட்ரூஷன்ஸ் ஏதாவது மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் வச்சு சிங்கிள் டயமெட்ரிக் ஜாமெட்ரிக் வியூவை வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ராடா மாத்திடுவாங்க ஃப்ரம் அ பிளாஸ்டிக் பெட்லெட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அ சிம்பிள் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் ஃபாலோஸ். ஸோ காம்ப்ளெக்சிட்டி அரைசஸ் ஃப்ரம் வெரைட்டி ஆஃப் இன்புட்ஸ் அண்ட் அவுட்புட் ஆன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ். ஸோ இதை எப்படி நம்ம மினிமைஸ் பண்றது? அல்டிமேட் எய்ம் இஸ் டு மினிமைஸ் த சிஸ்டமேட்டிக் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஸோ ரியல் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் இன்வால்வ்ஸ் hundreds of suppliers, thousands of different parts, and hundreds of people involved as a laborers who work for integrating or assembling parts. Dozens of type of products we are going to create. Sub-products தான் சொல்றாங்க. Dozens of types of production process. ஒரு molding, dyeing, casting, எல்லாமே production process. So real manufacturing system அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு simple manufacturingனா இது. ரியலா பார்த்தா நீங்க நிறைய லாட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அப்ப இட் வில் பிகம் அ ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் சப்ளைஸ் ஆர் நீடட் டு பை செப்பரேட் பார்ட்ஸ், ரா மெட்டீரியல்ஸ். thousands of different parts have to be created with the geometric layouts. நிறைய peoples have to be involved to do that assembly work. Dozens of type of products are created on this. Dozens of type. இதுதான் real manufacturing system happens in all the industries. So each variant of suppliers, parts, people, products and process involves complexity. எல்லாமே இது ஃபுல்லா கரெக்டா ஹேண்டில் பண்றதே ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்சிட்டி தான், ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் ஒர்க் டு த சிஸ்டம். ஸோ தீஸ் வேரியன்ட் must usually be tagged, monitored, very important. Tagged, monitored, managed, inspected, whether properly the products are produced. Thousands of different parts are to be monitored properly, tested properly, handled properly. Even hundreds of people are involved there. They also have to be handled, and inventory at temporary cost and enterprise. So much of this complexity is driven by the design of products and can therefore be minimized through smart design decisions. So இதெல்லாமே நம்ம பண்றதுக்கு you need a smart decision, design decisions. Like smart design decisions na manufacturing unit la nariya automated work பண்றது, CAD tools use பண்ணி, CAM tools use பண்ணி you are minimizing the systemic complexity. நிறைய விஷயம் இருக்கு, அதை நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்கா நம்ம மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறோம். not make it complexity. காம்ப்ளெக்ஸ்னா இதை செப்பரேட்டா மானிட்டர் பண்றதுக்கு ஒரு மெம்பர்ஸ் அசைன் பண்றதுக்கு பதிலாக டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்மார்ட் டிசிஷன் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை ரெடியூஸ் பண்ணலாம். அதான் the point. Much of these complexity whatever we have listed here is driven by the design of products. ஒரு ப்ராடக்டோட டிசைனை தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. So can therefore be minimized through the smart design decisions. That's it. What is that smart? Very very important point. And the last slide, error proofing. இது வந்து நீங்க எரர் ப்ரூஃபிங் நீங்க போயிட்டு நெட்ல சர்ச் பண்ணாவே, இப்ப நீங்க நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குறீங்க இல்லையா, உங்களுக்கு நிறைய ஓகே
You are buying many products, right? So just listen this video, you'll understand what is error proofing. What do you see? In this image, the plug can be inserted. Students, can you hear this video? Kindly. 2 minutes. Can you hear the video? Reply. Can you hear me? Say yes or no. Yes, ma'am. Yes. Video கேக்குதாப்பா? இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லைடு. என்னப்பா? வீடியோட சவுண்ட் கொஞ்சம் லோவா கேக்குது மேம். லோவா கேக்குதா? சரி, லிசன் பண்ணுங்க. Only one way will actually work. So you need to test both ways to know which one is. So the point is, இப்ப இதுல ரெண்டு இது இருக்கு இல்லையா, பார்ட்ஸ் இருக்கு. இப்ப இந்த பார்ட்ஸ் இதுக்குள்ள நீங்க இன்சர்ட் பண்ணும்போது பார்த்தா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி ஹோல் இருக்கு. இப்ப நிறைய டேமேஜ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ யூஆர் ஜஸ்ட் செக்கிங் எது கரெக்டா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணும்போது. ஸோ இதுதான் எரர் ப்ரூஃபிங். இதை வந்து நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணணும். நம்ம பார்ட்ஸ் அசம்பிள் பண்ணும்போதும் கிரியேட் பண்ணும்போதும் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் டிசைன் ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பார்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணிட்டா தென் தேர் பி நோ மிஸ் மேட்ச். எப்படி சொல்ற, டேமேஜஸ் வராது. ஒரு செக் பண்றது கூட நம்மளுக்கு ஒரு drawbacks வராது. It's the right alignment, because there is no way to understand by seeing the socket or the plug and it could end in an error or worse, an accident. But look in this picture. The socket and plug is designed in such a way that it can go in only one way. There is no chance to do it wrong or inserting the plug in any. I think you are able to understand. Instead of giving this type of designing work, when you give a proper with respectful of the parts built here, it is called the smart design ideas. Okay. The way. Most of the accidents can be avoided in this case. It forces you to do it right the first time and leaves no chance of error. This is the concept of Poka-yoke. The term Poka-yoke was coined in Japan during the 1960s by Shigo Shingo. Okay, I'll just move the very important thing along. This is a person who have created this error proofing method. Okay. He was involved in Toyota, right? That industries itself, they follow this methodology, error proofing methodology. Poka-yoke is used to use method in lean. There are a lot of examples here given for you, which is a smart design work, which is not. Okay. So a lot of examples here, students. Practically impossible to make mistakes when you depend on this error proofing smart decision work. So if you see in your PCs or laptops, you can find these ports, right? Only those port and features can be inserted in this provisions, right? It's called as error proofing. Avoid most of the accidents in this case. Mistakes impossible to happen. These techniques can Why we have to depend on this error proofing? They are given. Process design Work right the first time. There will not be any mistakes. Error can be rectified. So improve quality and reliability, continuous improvement. Then 3 types of proposed here given. Examples. If you see in the main highways, you can see some speed limit up to 70. So these are all, you can avoid errors, accidents. Visual aids. Similarly, visual controls. case of deviations. One example would be a traffic sign that lights up red. Yes, visual controls. When drivers are speeding and green, if they stops the user to either do or not do something. The plugin. So normally you should not do any mistake in plugging in. You check with that feature, right? Whether it is useful to provide in this case. So this is called as fail safe. Socket example we saw earlier in this. Now the question: any type of process in manufacturing error, which conditions? Very important point under error proofing, used to prevent processing error, setup error, missing part, improper part, operation error, measurement error. Okay, that's enough. We'll go for last slide. Error proofing, important aspect of DFM, very important.
anticipate, very important 2-mark question, anticipate the possible failure mode of the production system. So most of the industry follow this error proofing methodology and to take appropriate corrective actions early in the development process. அவங்க parts produce பண்ணும்போதே when they are following this error proofing methodology, then most of the accidents, a mismatch of parts, okay, will be avoided. This is called as anticipate the possible failure mode of the production system and to make appropriate corrections of actions early in the development process. This strategy is called as error proofing. Okay, I have just linked. Error proofing refers to the implementation of fail-safe mechanism to prevent a process from producing defects. Very important. That's it, students. Step 5 is the last, and there is no slide here after. Step 5, consider the impact of DFM decisions on other factors. What are the other factors? Is economic success of the product. To focus on, to make the product economic success product, also depend on the quality of the product. So step 5, even though we have done all the step 1 process, step 2, step 3, what is step 1? Estimate the manufacturing cost. Step 2, reduce the component cost. Reduce the third step is reduce the assembly cost. And fourth is what? Reduce the component cost of supporting production. Last step is any step involved to make the product to a economic success product. You have to check over with the quality of the product, timelessness of product introductions, which stage you are going to introduce to the customer. The cost of developing the product is very important. Cost of developing product. Whether you have put the manufacturing cost based on fixed cost or variable cost, whether it's correct or not. Cost of developing the products is a very important thing to be considered to impact on DFM decisions on other factors. So there may be also be situations in which the economic success of the project is comprises in order to maximize the economic success of the enterprise. So DFM decisions, whatever we have be considered explicitly. Quality, all those things. Okay, quality, timeless of the product introduction, cost of developing the product. You know what is meaning of openly should be clear enough in the step 5 process. That's it, students. Yes, thank you for patiently listening. Any doubt you have? No, ma'am. Okay, thank you, students. You can lead the session. Jay Surya, send the absentees list. Punidan, are you there? Yes, ma'am. I will send. Okay, Punidan, எப்ப கூப்பிட்டாவும் கேக்குறது இல்ல. சரி, ஓகே, தேங்க்ஸ்.